color. Check testing. 1, 2, 3. Check. 1, 2. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ. May I seek your Lordship's kind permission for commencement of the proceedings? Yes. I request the Chairman, Karnataka State Bar Council, to deliver the farewell address. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಮಣಿಪುರ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದು ಮಿಡ್ಲಕುಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ. ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಎನ್.ವಿ. ಅಂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ. ಶಶಿಕರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರೇ, ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆದಂಥ ಕೆ. ಅರವಿಂದ್ ಕಾಮತ್ರವರೇ, ಸಹಾಯಕ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಂತಿಭೂಷಣ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸುಧೀರ್ ಸಿಂಗ್ ರವರುಗಳೇ, ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ಗಳವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ವಿನಯ್ ಬಿ ಮಂಗಳೇಕರ್ ಅವರೇ, ಭಾರತೀಯ ವಕೀಲ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ವೈ.ಆರ್. ಸದಾಶೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರಾದ ಬಿ.ಎ. ಬೆಳಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅವರುಗಳೇ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ.ಎಸ್. ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಪ್ರಭಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾಮು ಕುರಾಣೆ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ವಿವೇಕ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, CS ರವರೇ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೌಡ ಎಚ್ ರವರೇ, ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾದನೂರವರೇ, ಮಹಿಳಾ ವಕೀಲರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆ ಹಂಸರವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗೆ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಧಾರವಾಡ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಂ ಸಿಲ್ವಂತ್ರವರೇ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಕಾಶಂಪುರ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರುಗಳೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಹೋದರರೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದವರೇ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೇ, ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ ರವರು ಮಣಿಪುರ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ.
ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ವಕೀಲರ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಕಷ್ಟವೆನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಗೌರವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ತಾವು ದಿನಾಂಕ 15/6/1963 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಳ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರಾದ ಲೇಟ್ ಶ್ರೀ ಕೆಂಪಯ್ಯನವರು ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮಾತೋಶ್ರೀಯವರು ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಂಗಮ್ಮನವರು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ತಾವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ BA ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಂತರ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ದಿನಾಂಕ 27/1/1990 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಮೈಸೂರಿನ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಯುತರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಿಗೆ ಜೊತೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಯುತರು ಚಾಮರಾಜ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ KRK ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬಳಿ ವಕೀಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಕೀಲರಾಗಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ನಿಪುಣ ವಕೀಲರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಯಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 17/6/1992 ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿ ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಯುತರು ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಕಾರವಾರ, ಹಾಸನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯರು ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಗಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯದ ನಿಷ್ಠೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಕಾನೂನಿನ ಅಪರಿಮಿತ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 14/11/2016 ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 3/11/2018 ಈ ಗಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾಯಂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಳು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತವರ ಸಮಯದ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಳು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತೋರಿದ ವೃತ್ತಿಪರ ನಿಷ್ಠೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸವಿನೆನಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಸರಳತೆ, ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಂದ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ವಕೀಲರ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಜನಮನ್ನಣೆಯಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಈ ಗಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಶಯ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಸ್ನೇಹಪರತೆ ಹಾಗೂ ಸೌಮ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಣಿಪುರ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಕೀಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ತಮ್ಮದು ಸುಖಿ ಕುಟುಂಬ. ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾರವರು ಗಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮಗನಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ರವರು ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿಷಯದ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ವಕೀಲರ ಪರವಾಗಿ ಸಹೃದಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ತಮಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಲಭಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Farewell address. My esteemed sister and brother judges, family members of Honorable Sri Justice K.Somashekar, Learned Advocate General Mr. Shashikaran Shetty, Additional Solicitor General of India Mr. Arvind Kamath, Additional Advocate Generals, State Public Prosecutors and other government advocates, Deputy Solicitor General of India Mr. Shanti Bhushan and other central government advocates, Chairman of the Karnataka State Bar Council, Mr. Mittal Kod and other members of the State Bar Council, the President of the Bengaluru Advocates Association, Mr. Vivek Subba Reddy,
General Secretary Mr. Praveen Gowda and other office bearers, the President of the Indian Federation of Women Lawyers, Srimati Prabha Murthy, and other office bearers, Registrar General, Registrar of the High Court, the other officers of the registry, senior advocates, and all the learned members of the bar, and all present here. The time when we are meeting today carries a mixed feeling. When somebody from the family departs for the better, the occasion is of satisfaction and happiness. At the same time, a pain simmers in the mind that the member would be away. Brother Justice K.Somashekar would be leaving today to take the reins as the Chief Justice of Manipur High Court. Justice Somseker, a senior judge and our beloved brother, will deservingly depart our company. The feeling is indeed a mixed one. Justice K. Somseker was born on 15th September 1963 to late Srimati Dingamma and late Sri Kempaiah at Buddithiddu village in Chamarajnagar district, which was the erstwhile Mysuru district. Brother hails from agricultural family. He took primary education at the government primary school and proceeded to take higher education, finally adorning himself with the degree of LLB and Bachelor of Arts from Maharaja College, Mysuru, and Vivekananda College of Law, Bengaluru. Justice Somseker was enrolled as advocate in the year 1990, worked in the chambers of senior advocate Sri Ashwini Kumar Joshi, and excelled in advocacy both on civil and criminal sides. At a young age, Brother Justice Somseker was chosen in the cadre of district judge and later served as principal district judge at Karwar, Hassan, Bengaluru, Rural, and Chitradurga. He served in different capacities in the registry of this High Court before he came to be elevated as an additional judge of this High Court on 14th November 2016 to become permanent judge on 3rd November 2018. Brother is rooted in the judicial culture of the state. He has delivered many judgments, which I skip to refer for paucity of time. We don't want our dear brother to miss the flight. Memories of Brother Justice Somseker is live in my mind. He was senior most judge of this High Court when I took over here. He has always been cooperative. His suggestions and inputs as a senior judge have helped in administration. Brother Justice Somseker is married to Srimati Rupa. The couple is blessed with son Karthik Shekhar, who is pursuing his degree of law at St. Joseph's College of Law, Bengaluru. The personality of Justice Somseker is characterized by compassion in the courtroom, forthrightness in action, and expression of frank and clear opinion in respect of the matters he deals with. The good memories of Brother Justice Somseker would continue to live in this High Court. When the brother is proceeding to Manipur as Chief Justice designate of that High Court to take oath, I, on my behalf of all sister and brother judges, the entire staff of the registry of this court, the legal fraternity of the state, and on my personal behalf, wish everything best and all success in the times to come. Thank you. I request Honorable Sri Justice K.Somashekar to give reply to the farewell address. My Lord Honorable Mr. Justice N.V. Hanjaria, Chief Justice of the High Court of Karnataka, Honorable Judges of this August Court, the Learned Advocate General, the Chairman of the Karnataka State Bar Council, the President and Office Bearers of the Advocates Association Bengaluru, respected members of the Bar, Registrars of the High Courts, Officers of the Registry, State Public Prosecutors, the Assistant Solicitor General of India, esteemed members of the District Judiciary, ladies and gentlemen.
I rise today with deep humility and an overwhelming sense of gratitude to respond to the kind words spoken and to acknowledge the honor bestowed upon me by my elevation as the Chief Justice of the High Court of Manipur. This moment is one of profound significance in my judicial journey. I extend my sincere thanks to the Honorable Chief Justice of India, Mr. Justice B.R. Gawai, and the esteemed members of the Supreme Court Collegium, Mr. Justice Suryakant, Mr. Justice Abhay S. Oak, Mr. Justice Vikramnath, and Mr. Justice G.K. Maheshwari for reposing their confidence in me and for granting me this opportunity to serve the people of Manipur through the constitutional office of Chief Justice. I accept this responsibility with humility and with an unwavering pledge to uphold the majesty of the law and the sacrosanct principles enshrined in the Constitution of India. The Constitution is the ground norm of democratic polity. It enjoins upon every organ of the state, especially the judiciary, the duty to safeguard the rule of law, secure the rights of the citizens, and ensure that justice is not a privilege but a right accessible to all. As I undertake this constitutional duty, I am mindful of the high expectation placed upon the judiciary to protect the fundamental values of liberty, equality, and fraternity. I gratefully acknowledge the Honorable Justice late, Honorable Mr. Justice R.P. Sethi, the then Chief Justice, Justice Y. Bhaskar Rao, Justice G.C. Baruch, and Justice Ashok Bhan, and Justice A.J. Sadasiv, whose early recognition of my potential led to my appointment as a district judge in the year 1998. On this solemn occasion, I bow my head in deep reverence to my beloved parents, late Sri Kempaiah and late Srimati Ningamma, whose silent sacrifice, enduring values, and unwavering resolve laid the moral and emotional foundation of my life. Though no longer with me in person, their presence remains an eternal source of strength and guidance. I had the privilege of being born in the remote village of Buditittu in Elandur Taluk of Chamarajanagar districts into a humble agrarian family. My parents, though unacquainted with the formal world of law and jurisprudence, instilled in me virtues far more enduring, discipline, simplicity, and sincerity, which have remained my compass throughout this journey in public service. I extend my respectful gratitude to my mentors, Sri Ashwini Kumar Joshi, Senior Advocate at Mysore, Sri K.R.K. Swami, Senior Advocate at Chamnagara, their guidance in my formative years, but built in me the discipline and rigor essential for judicial service. My sincere thanks to my life partner, Srimati Rupa, whose unwavering support, patience, and faith have been the cornerstone of my personal and professional resilience. I also thank my son, K.Somashekar, whose love and encouragement mean more than words can express. I fondly acknowledge the guidance of my uncle, Sri K. Devarasaya, retired Additional Director, Department of Kannada and Culture, Government of Karnataka, who inspired me to choose the path of law. I extend my gratitude to my parents-in-law, my relatives and friends from Chamarajanagar and Mysore, whose affection has sustained me in this long journey. With utmost respect, I recall the teachers from my early schooling through law college. Their lessons went beyond the classrooms and shaped my understanding of justice as not merely a legal concept, but a way of life. To my colleagues in the judiciary and staff members who worked with me across Bijapur, Uttara Kannada, Hassan, Bengaluru Rural, Chitradurga, and the City Civil Court Bengaluru, I offer my deep appreciation. Their commitment to timely justice delivery, adherence to process, and unwavering institutional discipline has greatly enabled my performance as a judicial officer. In particular, I extend my heartfelt thanks to the staff members who directly supported me during my tenure at the High Court of Karnataka. Mr. Srimati Sumathi, Personal Secretary, for her consistent dedication and meticulous administrative assistance. Mr. Bhaskar, Additional Personal Secretary, for his reliability and professional efficiency.
Madam Dhanlakshmi, court officer for ensuring seamless court functioning with discipline and precision. Madam Bindu, typist for her quiet diligence and accurate documentation. Rohini, additional stenographer for her swift and error-free transcriptions. Ningappa Jamedar for his faithful and dedicated service. Dr. Wahid Khan, medical officer, for his timely medical attention and ever considerate approach to health and well-being. Pranav KB and R. Sushmita Roshni, research assistant, for their prompt and thoughtful legal research, which greatly assisted me in the discharge of my duties. Hakil P1 for his consistent and humble service. Vittal Rai Gondra, gunman, for his alertness and sense of duty, and others. Srikant driver for his punctuality, and all other drivers who have worked with me, including all the whom each of them has upheld the dignity of this institution through office staff. Their hard work and professionalisms, and I am truly granted as I prepare to discharge my constitutional role in the High Court of Manipur. I do so with fidelity to the principles of judicial independence, the directive of equality before law under Article 14, the protection of life and liberty under Article 21, and the vision of justice, social, economic, and political as expressed in the directive principles of state policy. I reaffirm my allegiance to the Constitution of India and to the rule of law. I seek the blessings of the Almighty and the goodwill of all those present here, so that I may uphold the dignity of my office, maintain the sanctity of this institution, and contribute meaningfully to the justice delivery system in our pluralistic democracy. The vision that shaped our Constitution, conceived with the objective of establishing a sovereign, socialist, secular, democratic republic governed by justice, liberty, equality, and fraternity, continues to be the moral compass for every constitutional functionaries. To be the moral compass of every constitutional functionaries that the architect of this transformative charter had envisaged, a constitutional order where the weakest are protected, where the law is a shield and not a sword, and where institutions stand above individuals. That legacy guides every step of this journey. It is in the spirit of these words, carved with conviction and consecrated by sacrifice, that I dedicate myself anew to the service of the judiciary and to the cause of justice. Let us remind ourselves that the Constitution is not merely a legal document, but a social contract and a moral compass. The guiding philosophy behind its making was to ensure that justice, social, economic, and political, is not a promise on the paper, but a reality in the lives of peoples. In the words that introduce our great charter, we, the people of India, solemnly resolve to secure for all citizens justice to the poor and the privileged alike, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Let us be ever guided by these words, and may they continue to inspire our conduct on the bench and beyond. The Registrar General of State of Manipur, namely OJS Muttum, is also present in this August Assembly. Yes, thank you, and thank you one and all. Yes. May I seek your Lordship's kind permission for concluding the proceedings? Yes.
That is that.